Sam Schwulek an, Freunde. Viele haben sich es gewünscht. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Jetzt wird's wieder richtig raw. Ohne Special Effects, ohne alles. Morgen. Wait a second. This isn't a fucking car. Well, whatever. Close enough. So, now it's actually a normal hour. It's only 7:30. But I've got some shit to do today, so to save time, instead of actually driving to the gym to do my cardio, I get to use the fucking seated bike in the kitchen. This is badass. Saves me like 30 minutes total. Ich finde Cardio zu Hause tausendmal angenehmer als im Gym. Ich hasse es, Cardio im Gym zu machen. Honestly, I mean, I kind of prefer just going to the gym just because I'll fucking run into people I know. I get to chit chat. But if I'm actually in a rush, or I mean, let's say your gym's fucking 30 minutes away from your house, you know, when I rip on you for not doing your morning cardio, it's, you know, sometimes it can be circumstantial. I mean, I wouldn't tell somebody who fucking is super busy that they have to drive, you know, a whole hour total in the morning. Just really scrunch up their routine. I mean, it can be fucking difficult to add. You know, lifting may not be like your main shit. But, you know, ideally, every morning, fasted or unfasted, it really, I couldn't care less. I'll do it fasted when I'm cutting just because I don't want to, you know, eat a bunch of food right now. I want to save it for at least a little bit. Jede much food right now, ja, da wird nicht mehr Kakao getrunken, ja, er macht ja jetzt Diät. Later in the day. But having the seated bike at home, or everybody's got a fucking treadmill in their basement or some shit. I don't feel like I'm missing out by not doing the Stairmaster. I feel like the Stairmaster is just so fucking hard. Stairmaster ist auch das heftigste Kardiogerät. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Like, burning the fuck out of my glutes. Seated bike's the way to go for me. But you guys have been putting me on to taking my vitamins in the morning. The logic was like, well, some of the B vitamins can act as a they can have like a stimulating effect, so it'll make it harder to sleep. So whatever. I mean, I've been taking my vitamins at random fucking hours throughout the day. Like, let's say I forgot them last night, maybe I take them at noon. Honestly, if you get them in sometime during the day, I think you're fucking fine. But first thing I did was I fucking filled up the jug. Instant jump on the hydration. So I'll take my vitamins. I already took I already dry scooped the creatine, because that's kind of just a fucking hassle. Like, why would you want to mix your creatine into water? Whatever. So vitamins plus a caffeine capsule. I mean, this is the equivalent of my morning coffee, I guess. Ich würde den mal echt gern ohne Kappe sehen. Jetzt, wo du es schon schreibst. Der hat gute Kakaogemüse, ja, Mann. So basic plan for cardio is just fucking Kubiks blinder Friseur, knallt dir nochmal ein Abo raus. Danke dir. sit down, pedal, put it at a difficulty where it'll say that it burns 300 calories in half an hour. So the way you could gauge that is after after 10 seconds, how many calories have you burned? So if you can kind of do the math, if you've only burned 7, you got to up the intensity or pedal quicker. Let's say you burn 12, maybe you can drop it down a little. I'm not saying 300 calories in half an hour Testo-Scheitel, was das denn? is the best method. That's just how I go about it. But I'll sit down for a fucking half hour, then we can jump ahead to the pose down. I don't know where the fuck I'm gonna do it in here. Typically, Er sagt echt so oft fucking, Alter, wie mein Vater Kurva sagt, wenn ich mich mit ihm unterhalte. I'm not doing too much posing in the kitchen, but whatever. Morning weight was 234.1, so we're kind of bouncing down. Reaper aka Dev verschenkt 5 Abos an die Jungs. Vielen, vielen Dank. I saw a couple of comments that were like, well, what happened? 3 days ago, you were 234, and then you were 236. I mean, your weight's gonna fucking fluctuate day by day. You know, if you're, yeah.
Nur 2 Pounds Unterschied, das ist völlig normal. Ich habe manchmal 1 bis 2 Kilo mehr von dem einen auf den anderen Tag. Wenn man weniger schläft, manchmal hat man Wassereinlagerung beispielsweise durch zu viel Stress oder durch so ein warmes Wetter, ne, ist ganz normal. Bei Pounds, Digga, 2 Pounds, was ist das? Das ist nix. There's no need to like read too much into your day by day weight. I'd say you'd want to look at your week by week. You know, that'll probably be a good indicator of whether or not you're moving in one particular direction. But I got shit to do, man. Let's get the cardio started. So, gib Gas da, Junge, am Cardio-Bike. Okay, so we're starting to get a solid sweat in. Just paused at like the 20. Michi, danke dir fürs Abo, mein Lieber. Was ist das deutsche Äquivalent zu fucking oder Kurva? Gibt es nicht. Gibt es nicht in Deutschland, ohne Witz. 20-minute marks. Kurva kannst du zu allem benutzen. Bist du geschockt? Bist du zufrieden? Bist du abgefuckt? Bist du genervt? Das ist ein Allrounder, dieses Wort. Genauso wie Apierdole. Das sind 2 Allround-Wörter. Get the camera going. So, am I sitting here watching a Rocky IV motivational workout edit and like fucking... No, come on. I'm sweating, so clearly something is going on. But I'm just fucking scrolling TikTok. I'm getting ready to play a game of fucking Clash Royale. You know, by the time I lose 2 of them, it's probably gonna be the 28-minute mark. And then I'll be just about done. Ich habe immer am Ende, wo ich so viel Cardio machen musste zu meiner Prep, ich hatte morgens eine Stunde nüchtern am Ende und 60 Minuten nach dem Training oder vor der letzten Mahlzeit. Also ich hatte am Ende 2-mal 60 Minuten am Tag, das war schon wirklich ekelhaft. Plus 3 Schichtarbeit. Die mich länger verfolgen, die wissen das. Und ich habe mir das Cardio-Bike so platziert, dass ich zocken konnte dabei. Dann waren das meistens 3 FIFA-Matches oder ein paar Runden COD und dann war das Cardio-Training auch schon wieder vorbei. Das war echt entspannt. You know, I don't understand the hate on cardio. I can understand it because like, oh, well, I don't want to go to the gym in the morning. It's a big chunk of time, whatever. But when I see a fucking comment and it's like, I don't want to do cardio, it's so fucking boring. Ist es auch. You have access to the most fucking highly technological shit that's been designed to like stimulate your fucking brain to keep you using it. I mean, I guess if you're fucking not into that and you just did your cardio, no music, no nothing, no phone, 30 minutes of just this, that could be kind of boring. Ja, mit den heutigen Sachen, die wir haben, Handys, Tablets und alles, ne, da kriegst du die 30 Minuten wirklich ratzfatz voll. Auch wenn es im Gym ist, machst du dir ein YouTube-Video an oder keine Ahnung was und das geht ja, machst du eine Reaction von mir an und dann ist das Cardio-Training auch wieder schnell vorbei. But guess what? Oh, it really just turns into 30 minutes of this. It's nothing, it's mindless. So, I mean, if that's your mentality about it, what the fuck? But I got 9 more minutes, so sit here and pump it out and then pose somewhere. Probably the bathroom. All right. Noticeably fucking drenched. So, jetzt gibt's mal hier einen kleinen Formcheck. Bin mal gespannt. But I think right here is probably the best lighting in the fucking house. So let's see what we're working with. Post cardio, especially post fasted cardio, will pretty much be your flattest state. So it's a pretty solid indicator of how you're looking. You know, I mean, this compared to like me later today. Das ist aber wirklich so. Morgens früh, wenn man nüchtern Cardio macht, man ist komplett, Digga, man ist komplett flach. All right, so when you see a video and it's like day 12 cardio, and then they upload the next day was day 12 arms. When the day is the same, that means those 2 videos were recorded on the same day. You know, I get every time I post one where it's like the cardio and then the lift the next day. Dude, Sam, you fucking skipped today, bro. Well, I know what I'm doing. No, but so checking yourself out in the mirror in the morning at the same time, that's a pretty solid indicator of how you look. It's not going to be dependent on whether or not you had a freaky pump, you know, this, that, or the other. Because like I was about to say, when I go to do the pump check for arms, dude, I'm going to look fucking way crazier than right now.
just because blood's flowing, veins are popping out like crazy. You know, it's cool to see what you look like pumped in the gym, but I mean, don't get fucking delusional. That is not how you look all the time. So, let's Nein, der spricht in die Kamera, der spricht mit niemandem, der spricht zu uns quasi. Das ist ja das, was seine Videos so ausmacht. Die sind einfach so simpel gestaltet, aber der knallt jeden Tag ein Video raus und hat halt unfassbar kranken Erfolg auch, ne, mittlerweile. Guckt euch mal an, wir haben den verfolgt. Der hat, glaube ich, ey Junge, was? Der hat jetzt wieder in einer Woche, wieder über 100.000 YouTube-Abos generiert. Der ist jetzt kurz vor seiner 1 Million Abos. Das ist krass. let's see what's Aber es sei ihm gegönnt. underneath the shirt. So, jetzt haben wir her den Kadaver. I guess this won't even go back on because we're about to fucking just take a shower. But Ja, Form hat sich, also ich habe den letzten Formcheck vor 2, 3 Wochen gesehen. Da hat sich auf jeden Fall einiges schon getan jetzt. yeah, all right, we're starting to get Bauch sieht gut a aus. little bit of something down here. I'd give it a few more weeks, but this will start getting pretty freaky. Ich würde echt gern wissen, was sein Stack ist, ne? Because like obviously I'm not fat by any means, but you know I can still pinch onto some stuff here. Like it's not as the skin isn't as thin as like say your forearm. Like once everything in here is like forearm skin thickness, Dann hast du gewonnen. then we're gonna start looking pretty fucking freaky. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Man sieht in seinem Gesicht einfach noch, wie jung er ist, ne? What else? I think it's back to Levian. That's Ja, ich kenne das Video Primo. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Hautbild hat sich auch unfassbar gut verbessert bei ihm. Aber allgemein finde ich den Rücken jetzt schwach. Also ist jetzt nichts Besonderes, ne? so now. Dennoch ist es, ich verstehe den ganzen Hype, weil ich glaube, er hatte noch nie einen Wettkampf oder er ist gerade auf dem Weg dahin und es gibt viele, viele junge Zuschauer, die genau dasselbe machen wie er. Ich finde überhaupt nicht overhyped, ja. Es ist fleißige Arbeit, die der bringt. Lad mal jeden Tag einen Vlog hoch, Alter. Dokumentier mal jeden Tag deinen Tag von Anfang bis Ende. Das ist krass, ja. Mit Training, hinfahren, zurückfahren und so weiter und so fort, das ist heftig. Deswegen, ich finde, der Hype ist schon gerechtfertigt, 100%. Der gibt sich ja Mühe und es geht ja nicht darum, du generierst ja nicht nur einen Hype nur durch Optik oder gewonnene Wettkämpfe. Du generierst einen Hype durch dein Mindset, durch deine Persönlichkeit. Und der ist einfach real, der ist wie der ist ein Spinner. Die Leute können sich mit dem irgendwo identifizieren und feiern das. Er ist so völlig gerechtfertigt. Aber manche Sachen sind ein bisschen komisch. Was dieses, ich zum Beispiel, ich feiere den überhaupt nicht. Also ich gucke mir das hier an, gerne mit euch, weil sich das auch viele wünschen. Aber ich würde mir das jetzt nicht, vielleicht hätte ich den, wenn ich 20 wäre, Anfang 20 vielleicht schon. Aber jetzt, ich kann damit nichts anfangen, sage ich euch mal so. Ich gucke es mir gerne an, ist mein Job. Ich mache es auch gerne mit euch im Stream. Aber ich persönlich, ich entwickle für den keine Sympathie. Aber ich habe ja gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute den, weil sie sich gerade mit denen irgendwo identifizieren oder dasselbe Leid machen wie er oder alles dasselbe durchmachen wie er, dass die den dann deshalb auch feiern. Und es ist halt diese Kontinuität, die er bringt. Diese Arbeit, der bringt ja jeden Tag ein Video. Das muss man erstmal nachmachen. Not only was this I mean, I would say not now we're cutting, but not only was this a fucking bulk transformation,
But dude, the acne transformation was crazy. You got to see the videos. Like, if you're a new viewer, I don't want to like fucking call myself out, but if you go back to like, honestly, up till what, day 100 maybe, day 50? It's definitely within those hundreds. As of late, it's gotten super clear. I would do an Accutane, but dude, the chest was looking fucking gnarly. Honestly, the back was fucking unrecognizable. So Tja, die Haut war wirklich, wirklich schlimm. Lampe, Stream, danke dir fürs Prime-Abo. I didn't jump straight to Accutane. You know, I was doing all the, what's the fucking word? All the, oh yeah, all like the antibiotics and creams and whatnot. But the Accutane did the freaking trick. I don't. Deadpool, mein Lieber, auch dir danke ich für den Support. Bald Room auf meinen Nacken. Ja, ich bin jetzt erstmal nicht mehr da. Sein Bubble Gut ist auch so gut wie weg. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. I want to try this into an Accutane plug, but whatever. So, another benefit of being, you know, trimmed up is the fact that your midsection is just going to be more tapered purely due to the fact that you got less food going on in here. Like me peak bulk in the morning, I could not hit so crazy of a vacuum. Like here, let me try to get a good one. Jetzt zieht er noch eine Vakuum. Die kann er gut. Oh, I don't like practice those every morning or anything. You know, I'm not doing like 4 sets of fucking vacuums. But, I don't know, just by doing them, you'll get better at them. Whether or not it's going to like shrink your waist by training or whatever else, I'm not completely sure. But ich habe die Vakuum immer trainiert. Nach dem Cardio-Training morgens früh, also als ich in Prep war. Let's just cut to meal 1, goddammit. Let's make some fucking eggs. So, jetzt gibt es hier kein Kakao, sondern die erste vernünftige Mahlzeit, die ich jetzt von ihm sehe. Was gibt's denn hier? Egg White, ja? Alright, so kitchen is only halfway to a complete mess. But weighed out 460 grams worth of egg whites out of Geht doch, Junge, the endlich. carton, straight into the pan. So you got to think about this logically. I mean, it's not too fucking hard to understand. This is probably just pandering at this point. But 46 grams in a serving, 5 grams of protein per serving. If I want 50 grams of protein worth of egg whites, it means I got 10 servings. It means I got 46 grams in a serving. Lars, danke dir fürs Abo, Junge. 46 times 10, 460. 460 Gramm Eiklar ist ekelhaft viel. So, Also vom Volumen her. it can get a little tricky because, like, well, I guess I could have just put the pan on the scale and done it. It's if you get a fucking kitchen scale, you're gonna gradually get used to just weighing out all your shit. Honestly, I mean, I probably could have just estimated, because the more that you track your shit, like, I mean, at this point, I'll always get these pieces of turkey breast at Costco, literally 5 pounds worth. And at this point, I can pretty much cut it almost perfectly into slices where it's 8 ounces per, because that's about fucking 50 grams of protein. So I'm gonna let this cook up and we can cut to the final product, plus the macros. All right. Oh, schön Barbecue-Soße drauf, oder was? Meal number 1, god damn it. 50 grams of protein and 10 grams of carbs from some no sugar added sweet baby Ray's. I mean, honestly, you can put fucking whatever the hell you want on egg white. Also er knallt sich morgens früh keine Carbs rein, ja? Der will wahrscheinlich den Blutzuckerspiegel konstant halten. Aber warum nimmt er keine Fette dazu? Ich verstehe diese Ernährung nicht. Warum frisst er jetzt nur Proteine? So sich so mit so Dinger mit halbem Kilo Eiklar jetzt abquälen morgens früh. Warum macht er das? Der könnte auch genauso einfach einen Shake trinken. It's like Terry. I've been known to throw some mustard on from time to time. Obviously not right now, but I mean it's just kind of a blank canvas. Now whole eggs, like scrambled eggs, I don't know. I feel like an asshole saying I put mustard on my eggs, but I was about to say it would be weird if you put ketchup on your eggs. Maybe I'm not in a position to judge. Bruder, der frisst einfach Eiklar mit Ketchup morgens früh. But ohne alles. I mean,
So this brings up one point. Why would I eat this instead of just drinking a protein shake? Genau, das würde mich mal jetzt interessieren. Vielleicht, weil er sonst Hunger hat und er braucht Volumen in der Nahrung. You know, I don't. There's obviously a difference in the foods. Like I'd rather eat like a steak, or I'd rather have like red meat protein, or fish, eggs, whatever, than like a protein shake. But the macros are there. Let's say I was in a rush, I could just drink 50 grams of protein worth of a protein shake and move on. It's just not filling. The whole point for me right now is I'm trying to eat Okay, es geht halt Volumen, dachte ich mir. like normal meals, normal amounts of food, get food into my system, actually kind of feel a little full. Dass der jemals den Satz benutzt, Normal Food essen, ne? Nach seinen 50 Liter Kakao. But Und Kellogg's und keine Ahnung, Donuts, Alter. Das ist doch kein Normal Food gewesen. Wochen, Monate lang. not eat foods that are fucking like full of calories, right? I could eat, maybe a bowl like this, but if it was whole eggs, and then I did like maybe let's say like a buffalo sauce, full fat. I mean, it's yeah. If you got like a creamy buffalo, it's not fucking hard to get 20, 30 grams worth of fat, and just in like a couple of spurts of the sauce. So another point why you gotta fucking have that kitchen scale on your counter at all times. Because if you're trying to fucking lose calories, each meal, if you're not tracking those little bits of like extra whatever that you wouldn't really think about to catch, that shit can fucking add up. I mean, I guess you just have to find out for yourself. But, every time I eat now, honestly, it's like I've got an OCD fucking compulsion. Instantly open up the stupid simple macro tracker, plug in the macros, and go about my day. Lecker. Now, if you're not doing that, Gönn dir, Brudi. I mean, I make this point every time I talk about tracking your macros. It's not super easy to start, because you're going from just eating whatever the fuck you want, basically, to now every time you eat something, you either have to read the label or look it up or weigh it or estimate it, or, I mean, it's just kind of a hassle to get started. Peak-Aufbau war bei mir 5800. Das war das meiste, was ich gegessen habe jemals, über mehrere Wochen. Aber bei mir ist alles so, alles über 4000 nehme ich langsam zu. But if you want to actually make legit progress, dieting is fucking a pretty key aspect of Hat er eigentlich einen Coach oder macht er alles selber? Wahrscheinlich selber, ne? Vielleicht hat er jetzt einen Coach für die Diät, aber ich glaube, der macht alles selber. Ein Coach, der den da Kakao auf den Plan schreibt, der existiert, glaube ich, nicht, so ein Coach. converting random shit or whatever that you're eating into muscle after you stimulate it in the gym and recover when you're in bed. I mean, what kind of fucking shirts do you see everybody wearing? Eat, sleep, and gym? No, it's eat, sleep, lift. Those are like the classic funny-ass motivational shirts, whatever. So, if you're not on top of your diet and you're all... Oh, reicht jetzt hier mit seinem Talk. Also ich wollte eigentlich nur gucken, ich wollte mir seine Form anziehen, reinziehen, seinen kurzen Depri-Talk, der mich immer Depri macht. Ich habe es ja auch gerade im Chat gelesen. Und eigentlich wollte ich gucken, also Form, Talk und natürlich, was er sich da als zum Frühstück reinpfeift. Ja, was soll ich euch sagen? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.